Okay. Okay. So, morning, everyone, and we will carry on working with the questions. Okay, our weak point, наше слабое место. Questions. So I will be showing you the film about this place. All right, and not about the whole place, about the area where I am staying, where I am currently living, где я сейчас проживаю. And you can stop me, Olga, hello, and ask me questions. Только проснулась, нет, Оля? And ask me, переделал. uh, and ask me questions, okay? Ready? We готов? Okay, Yes. so if you have a question, you can start immediately asking this question, not necessarily waiting for me to stop. Okay, hang on, секунда. Just a moment. Oh, this is the view from my window. Okay, so I will show you my street a little bit, a piece of my street. Okay, so this is my street, and there are small houses opposite. There are small private villas. These are okay, but these two are very small. Okay, and it's a quiet area. It's a quiet area. It's quite green, and it is quite peaceful too. There are some beautiful trees. I have stopped. Я остановился. I have stopped. Теперь ваша задача что сделать? Попробовать спросить. Ну, что мы спрашиваем там? Какого года это дома? У вас частный дом или многоквартирный дом? Там хорошая погода. Any question you want. И gentlemen first. Джентльмены первые. Go on. Igor. What is view from your window? Yeah, what is the view? The view is nice. Какой вид? What is the view from your window? The view is nice. The view shows me, or I can see a lot of private villas. Private villas. Okay. Tanya Bazukevich, question? Anything you want? Я не знаю, все, что приходит в голову. Сколько стоит такой дом, да? Где расположен этот район? Как он называется? Как называется ваша улица? Вы же этого не знаете. Ева, мы задаем вопросы. Окей, Ива, we are asking question. Go on. What people do live there? Плохо. Смотрите, вопрос к плохо. подлежащему. Напоминаю Да. вам, какие люди там живут. What people... Ну, Вопрос к подлежащему не требует вспомогательного глагола. What people live there? Live there. Все. Кто там живет? Who lives? Всегда who требует третьего лица. Who lives there? What kind of people live there? Okay? So, Israeli people, Tatiana, live there. I don't know any. The people rich or poor? Бедные. Глагольчик в предложении. Вы видите, что такое вопрос? Вопрос это the people The rich. people А rich? куда глагол? This is not. Вы запоминаете ответы, вам сейчас рассказать. This is not a very posh area. Что такое posh? Оля, не напомните мне слово? Богатая. Я вам как-то давал уже. Роскошно. Роскошный. Или luxury. То же самое. Роскошный. Posh or luxury. This is not a posh area. It's not a luxury area. So I think that, not poor people, but average, средненькие, average people live here. Okay. The posh area in Ashkelon is called Borneo. У них есть район Борнео. Вот там живут богатые, как у нас говорят, богатые. Okay, go on. Question. Оля, do you have a question? Давайте спрашивайте, Yes. чего я дергаю. How many cars passed in the street? Смотрите, in your это street. страдательный залог. How many cars are
Us. parked. To Us. be. Us. Они же не сами себя паркуют, их люди паркуют, правильно? Значит, how many cars? I will show you. A lot of cars. Everyone has a car. Everyone has a car. So maybe a family has 2 cars. So parking is a huge problem. But if you have a flat, if you have a flat in this apartment building, you automatically have a place in your yard. У вас есть место во дворе. This is your place for parking, okay? Or you can park outside. Eva, questions? I don't see your video, sorry. I have did no not. questions. Вот не опаздывайте. Marina Kuznetsova, a question? Can you have pets in your flat? Have you got pets? Yes, I have 2 pets. Their names are Michael and Mark. They are my grandchildren. And they are very noisy pets. Очень любимцы семьи, но very noisy pets. Marina, you have a question. Marina, what is What house do you have in I Ashkelon? don't have a house, In- только у меня нет. What house do you live in? В каком доме вы живете? What house do Which you live house in? do you live in? I am going to show you this house in a minute. It's an apartment house. Apartment. Это всем понятно слово apartment Мгм. building. Многоквартирный дом. It's an apartment building, and I rent a flat in this building. Okay, I'll show you in a minute. Tanya Litvinenko, any questions? What kind of trees in your street? Девочки, я вас задушу. А глагол нужен в предложении английском или никому он не нужен? Без глагола не живет английский язык. What kind of trees? Это по-русски какие деревья у вас в саду, у вас во дворе? What is kind? Да что What там одно kind of- дерево? What Ah. are? What What kind are- are? Девочки, запишите. Вы начинаете what kind of. Какого типа деревья? What kind of trees? Вы правильно начали. Ну, дальше, так, глагол на втором месте. Там есть, Таня. What kind of trees there. are there? There. Все. The Are there. А вы вообще выкинули. Вы понимаете, что такое вопросы? Общение это 60%, если не 70 вопросов. Вот будем поэтому задавать все время. What kind, а то мы пассив, страдательный залог, элементарные вопросы. Да там мы уже пальцы раскидаем, мы уже знаем. What kind of trees are there? Таня, to be honest, I have not got a clue. Честно говоря, понятия не имею. I have not got a clue. I don't know the names of these pink trees, вот эти вот розовенькие. I have not, but I will check it for you. Оля, что я сказал? I will check it for you. Проверю для вас. Проверил. Я Узнаете. проверю для вас. Я для вас проверю. Any more questions? Нет больше вопросов? No? Yes, Таня. Good. Задавайте, это же для вас же. Is there a park near your house? No, there is no park, but there is a large children's playground. Okay, children's play with trees and just different kind of attractions or drives. Помните, я вам говорил drives, покатушки, то есть аттракционы. So yes, it's not a park; it's a small square for children. Anything else? Ничего Are the больше нет? street have... Oh, sorry. Are the street have bicycle? Вот Три. смотрите, просмотрите это видео, проанализируйте каждый вас после этого, каждый вопрос. Оля, що значить «а the street have»? Ну це вже, як той казав, смотрите, во-первых, улица это единственная, да? Дальше, даже если вы скажете is the street, вы же не спрашиваете, является улица, вы хотите спросить, имеет ли улица. Значит, при чем здесь is? Has она, третье лицо. Has the street, а дальше что? Has the street Велодорожку. a bicycle path? No, it has not.
Has the street. А зачем вы to be и to have в одно предложение? Невозможно. Has the street. Или еще раз, вот это вопрос Татьяны Литвиненко. Are there или is there? Не забывайте, находится ли там. Is there a bicycle path? Или are there bicycle path? No, there are no bicycle paths. Нет никаких дорожек. Just a road. Okay. Не бойтесь только задавать, чтобы я вас не отпугнул. Все равно будете задавать. Пусть лучше неправильно, но надо задать вопрос. No, nothing else? Ничего Have больше? you already met your neighbors? Neighbor. Neighbor. I have seen one or two in the lift. В лифте видел одного или двух. But I don't know them. I don't know them. One of them loves hard rock and loud music. So I think I will meet him. Придется с ним познакомиться. I think I will meet him. Anything else? Что-нибудь еще? Сейчас Куда я ты попробую делась? опять. At the street cafe. At the Or are there street cafes? cafe. No, not in this street, but in Israel, there are a lot of street cafes. A lot of street cafes. You don't have to cook. Можно вообще не готовить. You can come out in the morning and go to, a nice cafeteria where you can have a cup of coffee or tea with buns, с булочками. It's a big business. Cafes are a big business in Israel because people like me who are lazy, такие как я, ленивые, им не надо готовить. They don't have to cook. They can go out. Okay? Finished? Move on. Пока. Дальше. Я же пойду дальше. I'll carry on. Prepare your questions. Готовьте вопросы, братцы. Prepare your questions. Okay? Ready? We готов? Go. I will show you the same view 2 hours later. Вы поняли, что я сказал? I will show you the same view 2 hours later. Я вам покажу этот же вид через 2 часа. Ready? I am sure that you have a couple of new questions to me. I am absolutely sure that you have some eager shoot. Нет вопроса. А что происходит? Что это за ветер? Это холодный или теплый? А какая там температура? А что это такое? Почему деревья? Я не знаю. Какие-нибудь вопросы? Anyone? Как сказать, что происходит, девочки? What Ива, do you скажи. happen? What do you happen? Да, вот теперь слушайте. Что Я-то случилось? тут, я не и то вы неправильно спросили. Смотрите, what is happening? Что сейчас происходит? What is happening? Или давайте лучше запишем. What is What is going on? Что сейчас происходит? Это present continuous. What is going on? Что творится, да? Или what is happening? Таня, it is Khamsin. Помните, я вам рассказал? Khamsin. As this hot wind from Africa, okay? With a lot of sand. So, wind, ветер, да? Hot wind from Africa is blowing, okay? So, the weather, ну да, смотрите, 1000 вопросов, а погода часто меняется? А какая сейчас температура, да? Ну, к примеру, хотя бы по погоде несколько. Давайте, я слушаю. What is the temperature now? Вот, да, только смотрите, хороший вопрос. What is the weather like? Причем здесь like, это значит, на что она похожа, на что. Не просто what is the temperature или what is the weather like? Какова погода сейчас? What's the temperature like?
Now it is good temperature. It's about 17 degrees. 17 degrees. Это понятно? 17 градусов. 17 degrees Celsius. But on last week when I filmed it, it was quite cold and it rained too. And there was a strong wind. Okay? Okay, move on. Поїхали далі. Is Yes. the weather often switch or change? Теперь смотрите. Вы хотите спросить, часто ли погода меняется? А ведь это настоящие времена, правильно? Значит, вы должны спросить регулярное действие. Значит, does, а не is. Does. Причем же здесь does the weather change? Does the weather often change? Yes, it does. Yes, it does. Because it's spring. It's not summer. In summer, the weather does not change. It's always hot and sunny. Always. 24 hours. But in spring and autumn, it changes. Okay? Геон, вам сейчас рассказывать. Запоминайте ответы. No more questions? Нет больше вопросов? Okay, I go on. Prepare the next one. Готовьте следующее. These are my houses. Look, these are my houses. I am staying in one of these houses. Okay? By the way, кстати, have a look. Посмотрите. It's not mine. Это не мой. Just somebody puts out украинский флаг. There are a lot of Ukrainian flags, okay? And you see there are many cars in the yard. Дайте я вам дам слово, кстати. Как сказать двор, братцы? Yard. Да, лучше вот так. Courtyard. Courtyard. Это courtyard, это двор, когда несколько домов вместе. It's a courtyard, okay? So I am staying in one of these houses with palms, and this is a rubbish bin. Rubbish bin, это мусорка. I don't know how they get the rubbish out. Я не знаю, как они достают мусор, but it's there, okay? And these are just, you know, some more pictures of these houses. My house is on the left, okay? It's exactly the same house, exactly the same. And I am staying on the second floor. This is my house. And the lemon tree. Вот можно лимон из дерева сорвать. And the lemon tree. Yes, oranges and lemons are everywhere, everywhere. Okay, so this is my house. All right. Anything else? Any more questions? Давайте. How many flats are they in your floor? On my floor, it's interesting. It's interesting. On my floor, there are four flats, but they are very in different ends. And you can put your things out. You have an individual lighting, индивидуальное освещение near every flat, and you have a space to put your things out. И есть место, куда можно выставлять. We put out something, some rubbish. Мы выставили какие-то ненужные вещи. We put out, so there are, it's the whole floor. It's big. It's a big floor. So it's an interesting architecture. So I have individual lights everywhere. Individual light. Anything else? Еще что-нибудь? What color is your house? Apartment my- house? My apartment house is yellow. Usually in Israel it is very hot, so there are two colors, white or yellow. White or yellow. Light, легкие цвета, light. And the walls in my room are white too. Oh, I bought a wardrobe. Я купил наконец гардероб. I bought a Congratulations. wardrobe.
So it is more or less okay, because it was a Babylon. Это был Вавилон, вещи, тут так вот все валялось. So I have bought a wardrobe. Okay. Оля, anything? Таня? What is No. traffic near the house? What is what? What is traffic? Traffic. Oh, it's a very good day. You remember, it was very loud in that city, in Herzliya. But I love this place because it was very quiet. From time to time, there is a car. No public transport, nothing. Just a very quiet area. And I'm very happy because I spent 2022 in a terrible noise. For 1 year, it was unbelievable. The noise in Herzliya was very loud. So I am very happy here. Okay? Move on. Дальше идем. No more questions? Тренируйтесь, братцы, тренируйтесь. Я же буду просто исправлять. Ready? So, I will show you the area. This is my area of the city. You see that the ground floor is taken by shops. There are different kinds of shops. I don't know, photocopy shops or smartphone shop or, hang on, секундочку, or bingo. This is, you know, kitchen utensils, kitchen, кухонные приборы всякие. Every centimeter is taken by a shop. Oh, there's a nice vegetable shop, fruit and vegetable shop here, okay? And it's a typical, this city is lower than Herzliya. Этот город ниже Герцлии. The typical houses are like this, you know, 3 or 4 floors. 3 or 4 floors, okay? And you can hear, sometimes you can hear Russian speaking or Ukrainian speaking people, because in Herzliya, Gertzli, I did not hear them. But in Ashkelon, there are more Russian or Ukrainian speaking people. Okay, so it's a small, by Ukrainian standards. Have a look, кстати. Смотрите, if you have a ground floor flat, если квартира у вас на первом этаже, you can fence it off. Вы можете обнести забором, и это будет ваш участок, okay? You can, yes, вот посмотрите, вот это все первые этажи. Захватили себе по закону. И this will be your little garden, okay? I'll show you, я вам покажу. Okay, again, еще раз. This is my house from the back. Это тот же мой дом сзади. Вид сзади. From the back, okay? And you can see that it is quite green. You know, because they water everything. Они поливают все. У них такое поливное трубочки к каждому дереву, и оттуда вода сочится. Very clever. Very clever. And this is another example of a more modern architecture. Более современная архитектура. This is a typical house which was built maybe 5 years ago. Okay, it's new, and the price is high. The price is probably $300,000 for a flat. $300,000 for a flat. Anything more about shops, about the area, about the ground floor, about people? Any questions? Do you have got a park near your apartments? No, Eva, I have not got a park. I have a children's playground, okay? Children's playground and a filling station. There is a filling station. Что такое filling station? Никто не напомнит? Нет? А так? Заправочная станция. To fill – это заправлять. Opposite – напротив дороги. Opposite. Filling station – заправка. Okay?
Filling или petrol station, it's the same. Tanya, I am sure you have a question. Таня Литвиненко. Я Да, вижу, у но вас... только по-русски. Я что-то не могу его сказать. Почему? Т-т-т-т-т. What, why in the street мало people? Вот смотрите, Таня, опять вы выбрасываете глагол. Ну не бывает, не бывает предложения ни утвердительного, ни отрицательного, ни тем более вопросительного без глагола. Игорь, как спросить, почему так мало людей? Вот Вот. is Why? 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 There. Таня, опять то же самое. Why are there so few people? Few исчисляемое, да? Little не исчисляем. Почему так мало людей? Why are there so few people? Таня, it's a good question because I filmed it last Saturday. Saturday is Sabbath, а суббота это шаббат. They relax, они отдыхают, they relax. And I see. beside, вы поняли? Ну, в субботу никто никуда не ходит. The shops are closed, магазины закрыты по субботам. The shops are closed on Saturday. The shops close at 3 o'clock on Friday. At 3 o'clock on Friday and open on Sunday. On Friday, so people, if you want to buy food, you must do it before 3 o'clock on Friday. On Saturday, very few shops are open. Очень, ну, единичные магазины работают. Это наши русские. Ну, нашим пополам шаббат, не шаббат. Бабки надо зарабатывать. Okay, so on if you want to stock up, смотрите, сток, вы же знаете, стоковый магазин, да? Stock up – это запастись припасами на выходные. If you want to stock up for the weekend, you have to do it on Friday or on Thursday, not on Saturday. Saturday, everything is closed. And so, and the first reason. And the second reason, есть вторая причина. Israeli people usually drive. Не ездят. They don't walk. If you see a walking person, it's a guarantee that it's an immigrant like me or some Russian-speaking person who has arrived here. It's true. Okay, anything else? how Yes. much Yes, does ну, давайте Оля, а потом Таня. Go on. I are the child center. Are there children centers? Of course. Children. Are there children centers? A child in Israel is a privileged thing. Privileged. Непонятно сказал. Это привилегированное создание. A child. Jewish people love their children. Love their children. But, you know, I am surprised that usually children are well behaved. Кстати, к моему удивлению, ведут себя хорошо дети. The children are well, they are not spoiled, они не разбещены, не развращены, как мои, я отглянулся, нет ли там Алены. So they are not spoiled, and they are okay, but they love children, and so there is everything for children. Everything. Для детей здесь все. Children's sports are very popular. Children's clubs, okay? They can do anything. There are a lot of children's shops. There is a huge industry for children in Israel, okay? Tanya? Where do usually the people go out in weekend? Да. Where do, теперь смотрите, не usually, не туда. Where do people go out? Куда люди выходят? Where do people go out for или during, в течение the weekend? It's a, listen, it's a surprise. It was a surprise for me.
every cafe and every restaurant is full. Забито все. It is full. They complain that they have no money. Они жалуются, что денег нет. But every restaurant and every cafe is full. But ladies and gentlemen, in Israel, food or clothes, they are not a problem. They make enough money not to worry about food or clothes. They have two worries. It's a flat and a car. Okay, a flat and a car. Because flats are very expensive and the cars are very expensive. Twice as expensive as in Ukraine. В 2 раза здесь дороже, чем в Украине. Believe me, or 3 times, даже в 3 раза. I'm not kidding, я не шучу. I told you, didn't I, that my friend has a Suzuki, just a small crossover Suzuki. In Ukraine, the price for this Suzuki is a maximum $25,000, but in Israel is $50,000. Ridiculous. And the flat, which in Ukraine costs $100,000, in Israel is $300,000. A better flat is $1 million. It's a strange country. Well, anything else? Что-нибудь еще? Can I help you? How many children has average family? О, только смотрите, семья, це вона, значит, не have a has. Has, Again, я сказал, has, How да. many children has an average family? It's a good question. Когда вы говорите интересный вопрос или тяжелый вопрос, good question. And I told you they love their children. An average Israeli has 2 or 3 children. But if you are a religious Jew, но если ты религиозный еврей, religious, я пейсы рисую, ну вот эти у них висят со всех сторон. If you are religious, 9 or 10 children, Igor, 9 or 10 children. А вот вам, как говорится, я неуместно. Ну, что я сделал? 9 or 10 children. Ну, а у них же это... Хотя знаете, что есть евреи-христиане, точно так же, и негры-христиане. Здесь свобода религии. Вот во что хочешь, то и верь. Это твоя проблема. Хочешь поститься, хочешь кошерная пища, хочешь цивильная. Это демократическая страна. То есть твоя проблема. Your choice. Nobody imposes anything. Никто ничего... Слушайте, по-русски я вам скажу, по-английски не поймете. 2 дня назад Нетаньяху собрался лететь куда-то. Но сейчас весь Израиль, это премьер-министр. Он бастует против правительства, потому что он там собрался проводить реформу, назначать сам судей. А израильтяне считают, что это тоталитарный режим. Как может премьер-министр? И они бастуют. Так вот, его летчики отказались вести Нетаньяху, потому что они против этого закона. А вот вам. Ну, ребят, это, в общем-то, с коррупцией тоже везде она есть. Не такая, как у нас, мы уникальны. Но коррупция есть во всех странах. Конечно, уровень совсем другой. Но это демократическая страна. Вынужден признать. Anything else? How much? Давайте. What kind of shops are there? Okay, let me show you. Давайте я вам еще покажу. Let me show you some more shops, and I will tell you about them. This is my area where I am living now, and this is an example of a house. I'll show you a different house. There are some old houses like this one. This is an old Arab house. And they call it Гауди. Они это со смехом называют наш Гауди. Гауди – это знаменитый испанский архитектор, собор в Барселоне. Да нет, это смешно, это хибара какая-то. It's a very old... There are some businesses, you know, these marble things, вот эти мраморные штучки, is for the garden, okay?
This is for the garden, and there is a market over there. There is a market. I have not been to the market yet, but I will. And these are the shops. Again, the ground floor of every house is taken by different shops. Again, it's Saturday, so there's no one. Это прошлая суббота, ни одного человека. There is nobody in the street. These are the shops. Okay. Edna, I have no idea. This I can't read. Это я не умею читать. Exclusive. Это у нас есть эксклюзив. Кстати, владеет моя студентка нашим днепровским эксклюзивом. Exclusive. This is the clothes shop, okay? So what is not some more shops I will show you. This is my area. This is where I am staying. It's just the beginning of Ashkelon. Это самое начало Ашкелона, the beginning of Ashkelon. And you know what is good about it is that some of the shops have Russian shop assistants. В некоторых русскоговорящие, вот в этом, например, видите, Лехаим. Вы знаете этот тост, это за жизнь. Ну, лихаем, это вздрогнули. Никогда не слышали? Евреи все говорят, лихаем. Это... А вот русский мини-маркет. Видите, мини-маркет. And there are Russian-speaking shop assistants, okay? And cats. There are cats everywhere. Cats. They have home cats and stray cats. Stray – это... Бродячие кошечки тоже существуют. Stray cats. These are some more examples of their architecture. Ципори Street. Улица птиц. Ципори – это птичка на иврите. Ну, Синай и понятно, да? Ну, гора Синайская, где Моисею 10 заповедей, по-видимому, вручили. Sinai. Okay? This I can't read. Вот это я не читаю. Okay, and this good looking. This is more central. It's a better area. Это райончик получше моего. This is a better area. Okay, better. And just a typical courtyard where my wife's friends live. Her colleague Yelena lives in a house. She emigrated into Israel 30 years ago. Okay. She emigrated to Israel 30 years ago. Enough. The last questions, последние вопросы. Давайте. Should. Is there a big store in your house? Is there a what? Is there a big store in your near your house? No. Yes, there is a store opposite my house, but this store is near this petrol station. So the prices are 2 times higher. Вы поняли? Цены в 2 раза. Ну, на заправках всегда же дороже, наценка. So I don't go there. There is one Russian shop, and the prices are very high there. So I go to an ordinary supermarket. Okay? Anything else? Давайте. Yes, Olga. How much does the petrol cost? How much? Does the petrol cost? Вопросительный глагол не нужен нам в вопросе. How much does petrol cost? А does выкинули, правильно? Вы сказали, I'm sorry. Смотрите, либо вы говорите, how much is a liter of petrol? Сколько стоит литр бензина? How much is? Или, если вы хотите через глагол стоить, тогда how much does a liter of petrol cost? A liter of petrol is between 6 and 7 shekel. 6 or 7 shekel. Divided by 3.5. Разделите на 3,5, получите доллары. Divide by 3, about $2. Okay? About $2. $1.5. $1.50. Okay? По нашим масштабам, что это такое 6? Ну, умножьте на 11. 60-70 гривен. 60 литров бензина.
сопоставимо, мне кажется, да? It's comparable. Here. Нет? У нас Мгм. дешевле? Mm-hmm. 50 50. гривен. 50 гривен. 50. Okay. But 49. don't forget. Okay. But don't forget that let me give you an example. My wife's friend is a teacher. She worked in Dnipro. Her name is Yelena. She is a teacher, but now she has retired. Она вышла на пенсию, но еще работает. She has retired, but she is still working. Her pension, ее пенсия, is ready, готовы? 11,000 shekel. 11,000 shekel. A teacher. Just an ordinary teacher. Так что такое 6 шекелей по сравнению с 11? They don't have problems with food or clothes, okay? They have problems with a flat and a car. But they, they have taken a loan, они взяли уже суду давно, and they are paying it back. No problem. Anything else? Что-нибудь Yes. еще? How often the streets are cleaned? Да, почти правильно. Только не забываем, что в пассиве мы ставим сначала to be, а потом третью форму. То есть how often теперь are the streets cleaned? How often are the streets cleaned? Israel is a clean country. The streets are cleaned very often. Usually, the cleaners are black Ethiopian people because there are Ethiopian Jews. Вы верите, что есть эфиопские евреи? А вот поверьте мне, они во всем мире есть. Ethiopian Jews. So they don't work in schools or universities, but they do manual jobs. Они выполняют ручную работу руками. Manual jobs. But they get normal money, normal pay. I told you that the average pay is between 6 and 7,000 шекел. Ну, средняя низкая зарплата по Израилю 6-7 тысяч шекелей, а пенсия 11. Не, ну вам должно быть 30 лет выслуги. Получите пенсию хорошую. А если вы не работаете... Слушайте, тут престижнее, выгоднее работать на государство. У тебя пенсия будет гораздо выше. А вот частники получают 2500 пенсии и все. Все. Но это государственное, и у них обязательно есть вторая схема пенсионная. Вы поняли? Так что не волнуйтесь за них. Don't worry about them. Anything else? Марина Кузнецова что-то скромничает. Сейчас, Таня. А я не любопытная. How many times have you watched the rain in Israel? Только не watched. Я же не сидел и наблюдал. Have you seen, да? Сколько раз вы видели дождь? Have you seen the rain? You know, Marina, I will surprise you. In recent times, за последнее время, I have seen a lot of rain. A lot of rain. Sometimes it rained for 2 or 3 days. 2 or 3 days, non-stop. In spring and in winter, you get a lot of rain. Okay, but in summer, and the summer is 9 months, а лето здесь 9 месяцев в году. 9, что я показываю 6, 9 months. Yes, Marina, I have seen a lot of rain. Recently, в последнее время, было довольно много дождей. Таня Литвиненко. No, nothing. Anyone? Okay. Yes, Tanya, go on. How many wives does Israel man have? Или просто have?
A religion man, who have 9 or 10 children. Don't confuse, только не путайте. Don't confuse Judaism and Islam. Не путайте ислам с иудаизмом. Jewish people have one wife, just one. Religious or not religious, they have one wife, okay? And most of the Muslim people, и большинство мусульман, have one wife. But Islam in some nation, in Saudi Arabia, в Саудовской Аравии, it allow, и в Чечне разрешено мусульманам несколько жен. It's about Islam, it's not about Judaism. In Judaism, Judaic people, иудаисты, то есть евреи, только одна жена. Вы чё? Представьте себе одесскую жену, которая рядом еще одну имеет. Порву! What are you talking about? О чем вы говорите? Anything else? Все, хватит? Okay, enough. Thank you very much, ladies and gentlemen. Your turn. Теперь ваша очередь. You have heard the facts about Ashkelon. Tell this information, share. Please share this information with your partner. Thank you very much. Okay, so I will, you know, this is the situation. You are walking down the street and you are seeing or you are meeting someone you want to talk to. То есть вы встречаете кого-то, с кем надо поговорить. Итак, поехали. Доброе утро. Марина, пошли, быстро переводим, включайте звук. Morning. Доброе Good утро. morning. Good Morning, morning. morning. Простите, могу я задать... Нет, у вас есть время? Простите, Игорь, у вас есть время? Excuse me, have you any time? Да, have you got any time? Могу я с вами поговорить, Ева? Могу я поговорить с вами? Can I ask you? Can Told I you. ask you? Или can I talk to you, да? Talk to Can I you. talk to you? Я бы хотела с вами пообщаться. Таня Литвиненко, я бы хотела с вами пообщаться. I Я would бы- like tell you. To tell – это рассказывать. Что вы будете ему рассказывать? To talk to you. Tell – это talk to you. пересказывать что-то. I would like to talk to you. Как вас зовут? Марина Кузнецова. Как вас зовут? What is Да-да-да. How- Марина, what name? тяжелейшая. What Но вы даете. Yes. What is What your is name? your Но это уже мы Name. приехали. What is your name? Как ваше полное имя? Марина, как ваше What полное имя? is your surname? Full name. Нет, Full name. full name. А вот и Рома проснулся. Вот из ее Рома, позор опоздавшим. Виктору Перестукину, двоечнику. Помните мультфильм, нет? Да. Вот а мы не записываем специально, понятно? Записывайте. Откуда Recording. вы? Рома, давайте, откуда вы? Мы с вами самое... А это он специально. Where узнал, are you что from? трудно. Where are you from? Where are you from? Еще From. я вам давал в прошлый раз. Как Where сказать, do Таня? you come from? Where do you come from? Come Сколько from. вам лет? Сколько вам лет, How Рома? old are you? How old are you? How Вы, простите, простите, могу я задать вам личный вопрос? Оля, простите, я вам дал, это в прошлый раз. Простите, я могу вам Ой. задать... Sorry, I can ask. Sorry, вы Sorry. говорите, когда вы уже что-то плохо сделали. А если excuse вы me. только... Excuse me. Excuse me. May I ask a personally question? Только не personally, a personal question. Personal. Вы, Personal question. вы замужем? Ева, вы замужем? Are you married? Вы замужем или одиноки? Таня Базюкевич. Are you вы married замужем? to? Or? Are you married or lonely? Single. 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 Или вам совсем Single. скучно одной? Нет, Таня, single. Не скучно. Ну, подожди, может, она предложение делает мужчине? Откуда мы знаем? Are you married, от которого он не сможет отказаться? Are you married or single? Okay? Сколько у вас детей есть? Рома, сколько у вас детей? How much children? Конечно. Если ты религиозный еврей, то даже и 10 человек можно подсчитать. Не how much, а how many. How many? How many или have you got children? Do you Спасибо. have Спасибо. any children?
Have you got How many... Дальше что? How many children children? have you got? А вы что спросили, Рома? How many children? Ну, сколько детей есть у вас? На втором месте всегда стоит глагол. How many Глагол. children have you got? Как зовут вашего мужа? Марина, как зовут вашего мужа? What is name your husband? What Name. is What your is- husband's Husband's name? name. What is is your husband's wife's name? name? What is your brother's name? What is your cousin's name? Притяжательный падеж. Где ваша жена? Марина Кузнецова, где ваша жена? Where is your wife? Where is your wife? Правильно. Она здесь? Таня Базикевич, она здесь? Is she there? Here. Is Почему это Is. там? Is А, she нет, here? подождите, она же мужчине сделала предложение, так что у нее аналогичный вопрос задает. Is she Is she here? here? Is she here? Is she here? Окей. Ладно, не буду анекдот хотел рассказать. Is she here? Окей. Кем работает ваш муж? Кем работает ваш муж? Таня Литвиненко. What is your Вспоминай. husband? Еще раз. What? What is your husband do? Стоп. Во-первых, можно на этом остановиться. What is your husband? Что есть твой муж? Это профессия. What is your... What are you? Это что вы делаете? Ваша профессия. Но я не так обычно спрашивал. Оля, как мы говорим, чем ты занимаешься по жизни? What do you do? How is this What- one? Like What do you What are you What doing for living? do What do you you do? do? life? What do you do? do. Что ты делаешь? Это как ты зарабатываешь себе на жизнь? What do you do? Ну, можно добавить for a living. У вас такой вопрос был в тексте. What do you do for a living? Поехали. Я юрист. Рома, я юрист. I am a Lawyer. Lawyer. A lawyer. Lawyer, Я был lawyer. я был юристом. Lawyer. Ева. I were a lawyer. Ух ты, was. мы Николай I II. was. А что это I were? was. Вы такая I любовь и was. уважение. I was a lawyer. Ты будешь юристом? Вопрос. Так, Игорь, ты будешь юристом? Вопрос. Will you lawyer? You been? Will You- Вы you видите, are что lawyer? творится? Вы видите, что творится? А я вас в страдательный залог загнал. Пока отставляем страдательный залог, возвращаемся на круги своя. Will you be a Be lawyer? lawyer. Игорь, to be, to have. Простые вопросы. Повторяйте вопросы и правила, потому что мы будем все время этим заниматься. Will you be a lawyer? Дальше пошли. Ваш муж высокий? Таня, это вам вопрос. Базюкевич, ваш муж высокий? Is your husband high? Только high это не годится. Tall. High Tall? это о горе можно сказать. Tall. Is your husband tall? Он блондин или брюнет? Марина Кузнецова, он блондин или брюнет? Is he blonde or dark? Или темный? Dark hair. Смотрите, is he fair-haired, светловолосый? Is he fair-haired or dark-haired? Темноволосый, ну, hair, волосы. Is he dark-haired or fair-haired? Какой он национальности, Оля? Из... Буду даже слушать. Таня, при чем здесь из? Я говорю, какой национальности, а вы говорите, является. Вы Вот хотите есть спросить, национальность. что он украинец? Вот. Я ж так не... Таня Литвиненко. What Да, я is такой. your nationality? Your Да, husband? только вы меня... Вы спрашиваете, какой ты национальности, и добавляете твой муж. Так ты или твой муж? Ну, your, Вот это это твоя, Таня.
Значит, is What is your What husband? nationality is- is he? ну, ребят, Your смотрите, what как is the husband. просто what nationality is Is he? your... Ой. Или is your husband, правильно? Is he, is your husband. Он американец, Рома. He is Рома. American. He is American. Он канадец, Ева, он канадец. Is Canadian. Canadian. Он австралиец, Марина Кузнецова. Он австралиец. Это я все He- повторяю первый урок, заметьте. Он австралиец. He is Australian. He is Australian. Он швейцарец. Таня Базюкевич, он швейцарец. He is Swedish. Шведиш. Мало того, что шепелявит девушка, во-первых, Swedish. Так, второе, из Швейцарии загнала нас в Швецию. А он не швед, а швейцарец, Танюша. Швейцарец это не швед, вам Swedish это швед. Игорь, помните швейцарца? А часы как Swiss, сделано в Swiss, Швейцарии? Swiss. Swiss, Swiss. watch. Swiss. Швейцарский шоколад. Swiss chocolate. Swiss. He is Swiss. А вот швед Swedish. А турок? Оля, как турок? Turkish. 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 Только не Turkish. He is Turkish. Он фин, Рома, он фин. He is Finland. Finish. Да, там Finish. поставил звук. Finish. Finish. He is Finnish. А ну голландца мне Марина Кузнецова сейчас подкинет. Он голландец. He is Dutch. He is Dutch. Well done, молодец. He is Dutch. А Марина Кузнецова, а как датчанин? Не голландец, а датчанин. Мне кажется, Ну, Danish. He is Danish. Дэйниш, молодец. Дэниш. Это трудно. Дач, голландец, то есть нидерландец. Как у Довлатова есть. Он нидерланд. Ну ладно. He is Dutch. А Danish датский. He is Dutch. Окей? Ну еще поехали. Еще несколько вопросов-ответов. Что вы здесь делаете? Игорь, что вы здесь делаете? What do you do here? Да. Или А если what are you doing here? Это лучше. Оба варианта правильно, Игорь, но лучше what are you doing here? Я здесь турист. Я турист. Таня Литвиненко, я туристка. I'm tourist. I am a tourist. Простите, вы местная? Ева, простите, вы местная? Are you sorry? Are you? Нет, sorry, не подходит. Не Excuse подходит, me. sorry, Are you? взагалі. Excuse me, вы всегда Excuse me. Are you location people? Local. Not Только local location people. это географическое местоположение. Local. Local Are you people. local? Are you local? Я не местный. Рома, я не местный. Местный. I am not local. Я ничего не расслышал. I am I am not, not local. I am not local. Где ваша семья? Где ваша семья, Таня Литвиненко? Где ваша семья? Where are your family? М-м. Where Таня is Базюке. your Ну, family? семья же единственное, что Where- where is your family? Where Ну, is в принципе, your family? а почему, вот по какой логике, Тань Литвиненко, вы можете сказать where are, если учитывать членов семьи, семья всегда же несколько членов. Where are your family или your family members? А почему вы поставили перед единственным числом are? Вот я пытаюсь понять вашу логику, всех, не только ее. Почему are? Потому что на Чёрт знает. слуху Или от того, постоянно. что... Мгм. Потому что Слушайте, where are вы, ребята, you? послушайте, вас поймут правильно. Это я от вас требую правильного. А там, когда вы заговорите, будет все нормально. Главное донести мысль. Но все-таки говорите? желательно таких ошибок не допускать. Where is your family? Дальше пошли. У вас есть дом? Рома, у вас есть дом? Have you got a house? Have you got a Один. house? Годится. Я хочу, Рома, от вас еще два варианта этого же вопроса. Have Do you you have got a house? Do you have Или a house? Do you have a house? have a house? И третий Have you a house? Все.
Смотрите, самый you. простой. House. Have you a house? Have you got a house? Или do you have a house? Все правильно. Итак, 3 варианта годятся. Have you. У меня нет дома, у меня есть квартира. Таня Литвиненко. У меня нет дома, есть квартира. I have not a house, I have a flat. A flat. Только a house, I have got a flat. Где ваша квартира, Таня Базюкевич? Где ваша квартира? Where is your flat? Ну все, where is your flat? У вас большая квартира, Игорь, у вас большая квартира. Is your flat big? Big или large? Ваша квартира удобная, Оля? Ваша квартира удобная? Is your flat comfortable? Сколько там комнат? Рома, сколько там комнат? Это вы все должны были мне задавать сегодня. Have you rooms? Сколько комнат они? How How many? how How many many rooms is our flat? Have our flat. Таня, кто у нас? У нас Таня Литвиненко, спец по этим вопросам. А ну как сказать, сколько комнат? Таня, How many rooms in your flat? Have your flat. Have you flat? Или ну has. либо has, потому что Has. квартира она. Я же вам дважды right. повторил, there, там есть, there is, there are. Да. Правильно же? How many Other. rooms are there in your flat? How many rooms? Всегда there is, there are. Это второй урок, мы его будем скоро повторять. Но дайте я хоть с первым уроком справлюсь с вами. How many, как тебя зовут, сколько тебе лет вообще? How many rooms are there? У вас есть машина? Нет, Ева, какая машина у вас есть? What kind of car do you have? Правильно. Вот это какая всегда запомните или запишите. What kind of, какого типа. Или what sort of, какого сорта. What sort of car, лучше what kind of a car have you или do you have. Окей? У вас дорогая машина. Рома, у вас дорогая машина. Have you cheap car? Рома, очень плохой звук. Плохо слышно. Еще раз. Ближе Have сядь. you a cheap car? Have you a Ну, cheap просто car? у вас дешевая машина. А, А я спрашиваю, ваша машина дорогая? Игорь, Is your car expensive? да. Сколько стоит ваша машина? Таня Базюкевич, сколько стоит ваша машина? How much? Нет. Только What что был price этот вопрос. is your car? Ага, ну, в принципе, смотрите. How much is your car? Как много есть. Все. How much is your car? Или how much does your car cost? How much is your car? Или how much does your car cost? Сколько литров бензина потребляет ваша машина на 100 километров? Есть желающие? Ни одного желающего. Такой простой. Ева желает. how many is petrol? Ева, я припоминаю, что вы не Ева, да? Я, А вы да, я Наташа или Татьяна. Вик- Я Татьяна. Можно я уже Евой буду вас называть? Мне подходит, да. Давай. How much или many? Many. How much? Much little. Петрол. Исчисляется Нельзя петрол? Вы же не Нельзя? как. Бензин Ну, один, Ну, два литр. бензина, 1 три литр, бензина. 2 литра. А вы же Нет? не говорите же литры литры, вы считаете. говорите how much petrol. А если how литры, much тогда petrol? исчисли. Тогда how many liters? How much Liters. How many- petrol? А How дальше? much petrol? Used. Your car? Не может так вопрос образовываться. Does 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 your does car- your car use? Take. Или take. Take, If take. No. Take. Eaten. Consume, потреблять. Consume? Consume. Eat, Consumer eat. это потребитель. How much petrol does your car consume? Мало того, per 100 kilometers, на 100 километров. How much petrol does your car consume per? Вот так пишется. Per.
Per, это на. Per 100 kilometers, okay? How much petrol does your car consume? Okay. Okay, ladies and gentlemen, enough. Так, задание тоже. Повторяйте первый урок. В следующий раз начнем второй повторять. Все вот эти вопросы там есть. Еще раз, мы не добрались до черт характера. А ну дайте я потыкаю вас. Как сказать Да-да-да, Таня, не надо лицо. Как сказать честный? Таня Литвиненко, честный. Honest. Honest, скромный, Таня Базюкевич. Е, И Рома, скромный. Знову і забила. Modest. У него Modest. там подсказки, Modest. он там обложился Modest. компьютером, Не, у него там А черты вы сказали, характера. Да. у нас был, как это, композитор Modest. Modest. Модест, Модест Modest. Павлович Мусорский был скромным, Модест. И Виктор там еще будет надежный. потом. Марина Кузнецова, надежный. Как надежный? Попалась. Ева, надежный. Responsible. А как полагаться? У вас там прямо цитирую фразу из урока, который я попросил повторить. I hope he will be a reliable friend. Надеюсь, он будет надежным другом. Reliable, надежный. Reliable. Rely – это полагаться. I hope he will be a reliable friend. To be continued. Продолжение следует. Okay. Ladies and gentlemen, move on to our story. Историю же нашу не будем бросать. Mr. Know-all. Ready? We готов? Hang on, секундочка. Just a moment. Hang on, секунда. Just a moment. Есть. So, we stopped, мы остановились с вами на чем? Ага. I will be all sorts of fool not to take it. Они поспорили, да? Натуральный жемчуг или нет? Сейчас. Ну, вот мы остановились. Can't I? If I get a chance... Мы еще с вами обсуждали легкие деньги, помните? И if I... A chance of easy money like that, I should be all sorts of a fool not to take it. But how can it be proved? Как это можно доказать, да? She continued. It's only my word against Mr. Kelada's. Let me look at the chain. And if it's imitation, I'll tell you quickly enough, да? Если это подделка, я вам сразу скажу. I can afford to lose $100. Что такое afford, Рома? Afford. Я вам еще говорил, машину называл. Позволить. Я могу позволить себе проиграть $100. Take it off, dear. Let the gentleman look at it as much as he wants. Mrs. Ramsey hesitated a moment. She put her hands to the clasp. I cannot undo it, she said. Mr. Kelada will just have to take my word. Как это понять? Take my word for it. Поверить Оля. мне на Поверить на слово. На слово. I had a sudden suspicion that something unfortunate was about to occur. Смотрите, у меня вдруг возникло подозрение, что сейчас произойдет что-то ужасное, да? Occur – это случаться. But I could think of nothing to say. Ramsey jumped up. I'll undo it. И быстро, без проблем расстегнул, да? Undo it, расстегнул. He handed the chain to Mr. Kelada. The Levantine took a magnifying glass from his pocket and closely examined it. A smile of triumph spread over his smooth and swarthy face, да? Триумфальная улыбка появилась на лице. He handed back the chain. He was about to speak. Suddenly, he caught sight of Mrs. Ramsey's face. It was so white that she looked as though she were about to faint. Как будто она вот-вот упадет в обморок. She was staring at him with white and terrified eyes. They held a desperate appeal. В этих глазах содержался отчаянный призыв. Кстати, какой призыв? Спасти ее, не говорить правды. Да. Don't say a word. Ни слова не говори. Please, don't say a word. Ни слова.
It was so clear that I wondered why her husband did not see it. А муж лопух ничего не увидел. Mr. Келлада stopped with his mouth open. He flushed deeply. Рома, что значит flushed? Покраснел. Покрылся Покраснел. пятном. Звук, еще раз говорю, звук негодный. You could almost see the effort he was making over himself. Совершал усилия. I was mistaken, he said. It's a very good imitation, but of course, as soon as I looked through my glass, I saw that it wasn't real. I think $18 is just about as much as the damn thing worth. То есть красная цена за эту дрянь, за эту чертову штуковину, да? $18. He took out his pocketbook. Кстати, Ева, что такое pocketbook? Попалась, не прочитала. Ух, это Ева. Что такое Кошелек. pocketbook? Кошелек, конечно. Кошелек, кошелек. Какой кошелек? Помните, место встречи изменить нельзя. Took out, and from it $100 note. He handed it to Ramsey without a word. Perhaps that'll teach you not to be so cocksure. Оля, что такое cocksure? I don't know. Аня Самоуверенный. Литвиненко, Самоуверенный. самоуверенным не быть. Another time, my young friend said to Ramsey as he took the note, I noticed that Mr. Kelada's hands were trembling. А ручки-то у него дрожали. Okay, so, question. Итак, пошел вопрос. Все, пока остановились. A question. Do you understand that suddenly we discover, вдруг мы узнаем, that Mr. Kelada is a real gentleman? That he is not a bore, что он вовсе не этот Достоевский, который достает все, that he не скучный, he is not boring, he's a gentleman, that he has decided to, внимание, he has decided to kill his own reputation and to save a woman he does not know. Вы поняли, о чем я вообще говорю? Свою репутацию на кон поставил, он пожертвовал ей. He sacrificed his reputation to save the reputation of a woman he hardly knows. Игорь, что я сказал? He hardly knows, не расслабляйтесь. Он Что только такое что узнал. hardly? Которую он едва Не знает. знал, да. Да он ее не знал, они за одним столом сидели, и все. But he sacrificed, хорошее слово, это пожертвовать. He sacrificed. Это пожертвовал. Sacrifice, песня такая у Элтона Джона есть. He sacrificed his own, sacrifice, жертва. Sacrificed, это глагол. He sacrificed his own reputation for the reputation of a woman. So, look at Somerset Maugham. Посмотрите на автора, на Сомерсета Моума. For most of the time, he criticizes Mr. Kelada. Весь рассказ его он критикует. Вот он достает, везде вмешивается, нос сует, да? He is everywhere and always. He was the most hated man on the boat. Его, это был самый ненавидимый мужик на корабле. Та-дам! A turning point, поворотный пункт. And suddenly we discover that he's a great man who is already a gentleman. It's a typical feature of a gentleman. Question. Итак, вопрос. Do you agree with me that suddenly Mr. Kelada, don't you like Mr. Kelada? Что, вы не нравится он вам разве теперь? You did not like him, вам же он не нравился. You did not like him before. And now we do. А теперь нравится. Okay? So, and this is the art of Somerset Maugham. И это искусство Сомерсета Моэма. He is one of my favorite English writers. One of the best. Okay? Of Human Bondage, The Moon and Sixpence, Бремя страстей человеческих, Луна и грош. Не приходилось никогда читать? Ну, хорошо. То есть, not good. The Moon and Sixpence is one of the greatest novels of all time. Луна и грош – это величайший роман всех времен и народов. Один из.
один из самых. Это уровня «Войны и мир». Я не шучу. I am not kidding. Okay. Ну, почти, почти. Okay, ladies and gentlemen, so do you agree with me that... So, my question goes to you. Would you... А бы вы бы сделали так? Would you sacrifice... Оля, что это значит? Да? Would you... Не знаю. Would you sacrifice your... Это скорее вопрос, да. А вот подумай. Would you sacrifice your reputation? Because, you know, I think I am the most important man in the world. Do I care for other people? Я вообще забочусь о других? Это я себя спрашиваю, вместе с собой и вас. Do I care for other people? Would I be prepared to do it as Mr. Kelada, or I would not? So my reaction. Итак, моя реакция на эти события. Go. A few words, несколько слов. Скажите, пожалуйста, about your attitude to Mr. Kelada. А как сказать ложь во благо? Да. Смотрите. To lie. Сейчас, секунду. Сейчас вы разойдетесь, я вам всем подскажу. Нажимайте кнопочки, а то уже поздно. Рома, третий зал. Смотрите, would you do to lie to say, to lie? Would you do that to lie to save somebody's face? То есть солгать, чтобы спасти чье-то лицо. To lie, to save, два инфинитива подряд. Somebody's face. Would you lie to save? Man action. И вот смотрите, I would agree you with lie you. to save? Смотрите, to lie to save. Солгать, чтобы спасти. To lie to save somebody's face. Would you lie? Ну, lie, лие, L-I-E. Would you lie to save somebody's face? Will not help. Смотрите, девочки, выражение. Would you, вы бы солгали? Would you lie? Вы помните, это же глагол лгать, обманывать. Lie to save, чтобы спасти. Would you lie to save somebody's reputation? Would you or you would not? That's the question. Go on, давайте, go on, carry on.